一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, what's up? It's time for Practical Haka on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Pong。Hey, Pong, 你好，我也很 Pong， 我是 Joseph Ling。你好，大家好。Hey, it is time for our Haka lesson. All right, Practical Haka right here. This month we are teaching you the phrase 没办法. That means I can't. 没法度，没法度 ，OK， 没法度。通常讲没办法的时候，是真的，比如说啊，我没办法继续上班，因为感冒了或者什么。但有的时候只是因为，哎呀，这个左右为难，然后又不知道该怎么决定买什么东西，太多东西可以选择的时候，就没办法做决定。Sometimes we get very undecisive when we have too many choices, such as the type of food you can have. So let's put you in this situation, OK？ 我们就来一个这样的状况好了哈，到底要吃客家板条呢，还是要吃客家控肉呢，还是要再吃牛排呢？其他的东西呢？哦，对不对 ？All right， 哎，可以为你点餐了吗 ？Can I take your order now？ 做得了点餐嘛？做得了点餐嘛？ OK， 点餐就是点餐 to take an order. And can I take your order right now? Oh my goodness, there's so many choices. I just can't decide. 有太多样可以选，我没办法决定啊。有太多样，有太多样，后线，后线，有太多样后线，有太多样后线。我没法度决定，我没法度决定。决定决定决定 You gotta be decisive 决定 to make a decision. Ooh, we gotta recommend something called the Haka braised pork. Those are delicious. 我真的是控肉控，你知道吗？真的吗？控没有肉控，肉不超爱控肉。行哦。哎，我推荐最好吃的客家控肉怎么说？我推荐爱推荐清好食嘅清好食嘅客家控肉。客家控肉哦，控肉听起来就好 delicious 哦。然后要这样。The 控肉 that is the Haka braised pork or the Haka 控肉 OK 然后推荐 to recommend 推荐 I highly 推荐 again the 控肉啊控肉啊而且要客家控肉吗？客家控肉啊Give me a whole pot of it 我一整锅都是我的我跟你讲可是没办法没法度啊没办法为什么因为那个吃了会太肥哦我已经够肥了对不对对啊好了那我分一半给你好不好我可以考虑看看可是我要瘦的肥的都给你Oh no Again 没法度 is 没办法 I cannot alright I really am hungry right now I gotta go have it That is today's Practical Haka 什么太嘎俺只是张来了客家风情由客家委员会监制。 We Love Haka has been brought to you by the Haka Affairs Council.